Mexico, a country rich in natural resources, where lush tropical rainforests are filled with life. A place with vast natural areas known worldwide for their beauty. Mexico also attracts foreign investors. They come to spur economic wealth. But creating vast wealth sometimes results in conflict, and conflicts have led to murder. The walls of Mexican towns and cities are painted with the faces of murdered activists. In many cases, it's a conflict between economic development and the need to protect the environment. The Morelos Integrated Project. It includes 2 thermal electric power plants, both fueled by natural gas and water vapor. Just weeks into office, Mexican President Andrés Manuel López Obrador traveled to Morelos and told supporters that the creation of thermal electric power there would help meet future demand for affordable energy. En el caso de que se apruebe de que opere la termoeléctrica, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla, por donde pasa el gasoducto, van a tener la tarifa eléctrica más baja. There were ongoing protests by local residents led by Samir Flores. Informa el Estado en las diferentes fuentes de información. Samir and most of his Nahuatl community had learned that thermal electric power plants have a track record of polluting the air and water. The people of Amilcingo worried for their health. Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Escuchen, si no se utiliza la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa de la nación, en vez de tener la luz para alumbrar todo Morelos, tendríamos que seguirle comprando la luz a las empresas extranjeras. Weeks later, gunmen shot environmental activist Samir Flores twice in the head. The crime happened just outside the front door of his home. The brazen murder triggered national protests. This is Samir's wife, Liliana Vázquez. Together, they had 3 children, 2 girls and a boy. She says they miss his playful, peaceful nature. Sobre todo la sencillez, ¿no? La sencillez que tenía, la humildad. No siempre fue pues una persona muy humilde, no de un buen corazón. Siempre fue una persona así, no muy sencilla, siempre pensando como en los demás, ¿no? Bueno, sus papás siempre han sido campesinos, tenían ganado, entonces nosotros a veces nos íbamos al campo a cuidar el ganado, ¿no? O sea que sí fue como en el 2008, 2009, y pues ya vino a ser más fuerte cuando pues se dio lo de la termoeléctrica y el gasoducto. The gas duct runs underground and just 500 meters distance from one of Mexico's most active volcanoes. Entonces, a partir de que las cosas se empezaron a complicar más, pues él dejó de salir con nosotras, ¿no? Ya como que sí el movimiento, el proyecto, todo nos empezó a separar como familia. Apareció un grupo de choque, que era el que estaba a favor de este proyecto y que sigue a favor, ¿no? Del gasoducto, de la termoeléctrica. De repente le llegaban mensajes pues difamándolo, ¿no? Sí, en algunas ocasiones algunos de los mensajes pues sí los leía, ¿no? Donde decían que pues,
le iban a romper la madre, ¿no? Si seguía pues con eso, ¿no? Si seguía chingando. Él decía, pues si es que tengo que dar la vida por mi pueblo, o sea, yo la voy a dar, ¿no? Y decía, pero pues está tu familia, ¿no? Están tus hijos. Sí, pero esto lo estoy haciendo también por ellos, ¿no? Por mis hijos, por mis nietos, ¿no? Por los que vienen. Entre plática y así, pues nos dieron como las 5:30, ¿no? Como 5 nos dieron. Y dije, mejor ya duérmete, ¿no? Entonces yo me acuesto y en el momento en que yo me acuesto escucho los disparos, pues, ¿no? Empiezo a escuchar los disparos, entonces yo sí me imaginé, dije, no, pues fue él, ¿no? Samir Flores was assassinated February 20th, 2019. He was 35 years old. Later the same morning Samir Flores was killed, the president held a news conference. Lamento mucho lo del asesinato de un dirigente en Morelos, opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde. Esa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen. Nearly 2 years after Flores was shot in cold blood, the crime remains unpunished. A rising number of Mexican rights activists are silenced each year. Informe correspondiente al año 2019 identificamos una cifra de 15 personas defensoras asesinadas, en contraste al año 2020 en el cual pudimos documentar el caso de 18 asesinatos. Luz Corral Hernandez is a lawyer with the Mexican Center for Environmental Rights. The NGO documents and investigates violence against environmental activists. El desalojo de los lugares que defendían o de sus casas, la difamación, la intimidación, el robo de sus pertenencias, el uso de la fuerza o el secuestro, se enmarcan en todo este cúmulo de agresiones de las cuales pueden ser víctimas en distintos momentos de su vida. Tenemos agresores que vienen tanto desde el Estado, ¿no? Con una alarmante cifra del 40% del total de las agresiones que se identificaron. Hernandez says her NGO has sent multiple letters to the president, Congress, and other governmental institutions, requesting information on the Samir Flores investigation and other cases. No hemos recibido respuesta. Una respuesta puntual no la tenemos. European-based Global Witness says the widespread number of arrests, death threats, and smear campaigns are all designed to crush the protests. Cuando estas personas tratan de evitar que se robe sus tierras, o tratan de evitar que se contaminen sus aguas, o tratan de evitar que se destruyan sus bosques, son atacadas. Esto a su vez alimenta una suerte de círculo vicioso, porque al no ser enjuiciados, al no ser condenados, se da una imagen, o más bien una realidad, de enorme impunidad por la que los ataques continúan. Jungles of the Yucatan Peninsula are the location of another controversial mega project. The president calls it the Tren Maya, the Mayan Train. He says it will have hybrid engines that will use low-polluting biofuel and triple the tourism industry in that part of Mexico. The railway would cross more than 1,500 kilometers of the Yucatan Peninsula, connecting tourist destinations in southeastern Mexico, including archaeological sites of ancient Mayan cities and pyramids. In December 2018, just weeks after taking office, President López Obrador participated in a Mayan ritual to mark the start of construction of the Mayan Train project. Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística a Palenque, esto va a significar empleos, trabajo, va a significar bienestar para Palenque y para otros estados del sureste. Business leaders also support the project. El Tren Maya, que transportará pasajeros,
habitantes de la zona y turistas, trae consigo 4,000 empleos directos y casi 7,500 empleos indirectos. José Manuel López is the president of Mexico's Confederation of National Chambers of Commerce, Services, and Tourism. He says the Mayan Train project will boost the economy of a region much in need of development. Desde el inicio de la construcción de este proyecto, pues genera una derrama económica por la magnitud de esta obra que une a 5 estados del sureste de México, del sur-sureste de México, que son de las partes que están más rezagadas en la geografía nacional. But many indigenous communities consider the Mayan Train a threat to the natural environment. Some opposition comes from the Zapatista rebels. Americas Now was granted rare access to a high-level gathering of Mexico's National Indigenous Congress, hosted by the Zapatistas in Chiapas state. A key part of their focus, how to protect those who protect the land. The meetings took place in late December 2019. The location, a Zapatista community and education center located in the outskirts of San Cristobal de las Casas. I'm standing outside a Zapatista government center known as Jacinto Canec, Caracol number 7. According to the Zapatistas, where I'm standing, this is Mexican government territory, San Cristobal de las Casas. Inside, that's Zapatista land. I'll need these to get in. Gracias. Gracias. The walls of this Zapatista Education Center are decorated with the faces of indigenous heroes, including that of Jacinto Canec, an 18th century Mayan who fought the Spanish in the Yucatan Peninsula. Here among the many delegates of the National Indigenous Congress is Sara Lopez Gonzalez. She's a Mayan woman from a town near Calakmul, an important biosphere reserve in Campeche state. It's located near a Mayan archaeological zone. Este megaproyecto nos preocupa porque detrás del Tren Maya es qué hay detrás de ese tren, ¿verdad? No tanto es que se llame Maya o que se llame o que vaya a pasar, sino lo que va a venir detrás del tren. Y entonces, hasta el día de hoy, no sabemos por qué parte de la reserva va a pasar entre Escárcega y llegar a Quintana Roo. Es donde está la Sara Lopez and her Mayan neighbors worry that they'll be removed from their ancestral lands so that train rails can be built in their remote part of the jungle. Ahí el problema es que hay muchos, y hay miles de personas, familias, que viven en derecho de vía. Entonces hay ese conflicto allá porque pues mucha gente no se quiere salir porque ya tienen años viviendo ahí, sus casas, comercio. Entonces, hasta ahorita el gobierno no ha dado ninguna respuesta con ello. Meantime, the Mayan Train project continues. The thermal electric power plant in Huesca, Morelos that Samir Flores opposed is now operating. And the Mexican government recently announced plans to build others. Se están licitando 5 o 6 nuevas termoeléctricas. Despite promises to bring economic development to Mexico, the families of murdered environmentalists insist there can be no peace in their cities, towns, and villages until these cases are brought to justice. Samir no es el único, ¿no? Ha habido muchos luchadores sociales, defensores, ¿no? Que han sido asesinados. Entonces yo creo que en uno de esos lugares, ¿no? Vuelve la tranquilidad.